বন্ধুরা, শুভ সন্ধ্যা। আপনারা দেখছেন স্বাগতদার জীবনের কিছু সুন্দর মুহূর্ত। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যে ৭টার সময় আমরা শুরু করতে চলেছি স্বাগত বসু মল্লিকের স্মরণ সন্ধ্যা। সঙ্গে থাকুন বন্ধুরা।
views. You are enjoying a few snippets of Swagato, remembering his life, his work. We will start the program at 7 p.m. sharp. Meanwhile, please enjoy the slides. जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि।
জীবন মরণের সীমানা ছাড়াই বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়াই। জীবন যদি আমাদের চালিকা শক্তি হয়, মরণ তবে এক অনিবার্য সত্য। তাই যখন এই জীবন মরণের মাঝে সূক্ষ্ম সীমা মানুষ অতিক্রম করে, তখন কবিগুরুর কথায় আমরা বলি, নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাই। যে চলে যায় সে আর ফিরে আসে না ঠিকই, কিন্তু তার কাজের মধ্যে দিয়ে তাকে ঘিরে থাকা স্মৃতির মাঝে আমরা তাকে ঠিকই খুঁজে পাই। Welcome to BAAT Presents an evening to remember Swagao Basumallick. Today, we are here to revisit some of our fond memories, stories, and moments we have shared with Swagato, a wonderful human being who is greatly missed. We, the Bay Area Amateur Thespians, aka BAAT, are honored to host a few well-known names of Bay Area from various cultural fields to commemorate Swagato. We'll also hear from Swagato's sister some up-close and personal stories of our Swagato. But before we go to them, I would like to add a few points on behalf of BAAT and myself. My association with Swagato goes back to our young days in IIT Kanpur. I would probably not be in the field of computer science unless Swagato ran from his department, seeing a Bong name in the selection board, and woke me up for an interview. And that, just that event embodies his helpful nature. Going the extra mile to help a complete stranger, even without anyone asking. I had the fortune of directing him on several occasions. While I'm sure some of the speakers today will comment about Swagato's famous improvisation skill on the stage, being a buddy from the college days, it was an interesting experience each time. Keeping Swagato's desire to improvise tamed, as his heart was always true to his art. Team BAAT misses Swagato dearly. Most of our members have or were in the process of doing something creative with Swagato. Alas, none of us were ready for this final stroke of improvisation from him. But today we are here to celebrate his life. So let us start with a clip of his acting as the famous Jotayu from Ray's Feluda Chronicles and few other joyful moments in a production that I myself and Dahlia jointly created in 2010, Deja Vu Tollywood, reenacting a few dear moments from Bangla cinema on stage. Swagato in Deja Vu Tollywood. जापानी सूटकेस है, इंपोर्टेड। हाँ हाँ, उतारो उतारो, इसे इसे अंदर घुसा दो। हाँ, और इसको इसको इधर डाल दो। हाँ हाँ हाँ, ये लो। तंग मत करो, तंग मत करो, काफी हो गया, ज्यादा हो गया। जाओ जाओ जाओ। आप लोग कितना दूर तक जा रही है? जोधपुर। मैं भी जोधपुर जा रहा हूं। जोधपुर के पटभूमिका में एक कहानी लिखना चाहता हूं, रहस्य रोमांच कहानी। अप टू डेट 27 कहानियां लिखती है
बहुत जल्दी ये है मेरा सांप्रतिकतम उपन्यास। गोबी डेजर्ट के पट भूमिका में लिखा कहानी दुर्धर्ष दुश्मन जटायु मेरा छद्म नाम, असली नाम लाल मोहन कांगोरी। रावण राजा जब सीता माई जी को हरण कर ले जाता था, उस समय जटायु पक्षी उसे बहुत परेशान किया। बढ़िया जटायु मेरा छद्म नाम। तुम क्या बंगला पढ़ना जानते हो? बोलना भी जानता हो? अच्छा, कहाँ सीखा? कलकत्ता। बोल। হিন্দিটা চালিয়ে যেতে পারেন, ভালোই লাগছে। আরে তোর মশাই, আমি বড় পারের লোক, হিন্দি কি কেউ সাথে বলে? এইটা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেকদিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মনে হচ্ছে। কি করে বুঝলে? ওই আপনার ঘড়ির তলায় চামড়ার আসল রংটা মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ছে। ওরে বাবা, আপনার তো দারুণ চোখ মশাই, ঠিক যেন গোয়েন্দা। গোয়েন্দার উপর পড়েন নাকি? আমি পড়ি না, আমার ভাইটি পড়ে। Now it's time to call upon our guests to speak about their memoirs. First, let me call upon our own, very own Netflix celebrity, Ranjita Di, to speak a few words about Swagato. Ranjita Di. Thank you, Ananda. Namaskar and good evening. My name is Ranjita Chakravarti, and it is my honor and privilege to have known the talented Swagato for approximately the last 20 years, mostly with my association in the theater and dance world. Whenever there was any event of the performing arts, chances were that Swagato would be there with his trademark cameras slung around his neck and his daughter Ushoshi in tow. He has taken some iconic pictures of pretty much every play I have acted in or directed. In recent years, even with reduced mobility, he took pictures with great enthusiasm. Unfortunately, I missed him at the most recent play I directed, staged in August of 2021. Ruchira and Ushoshi were there, and perhaps Swagato was watching from the heavens above. I think of Swagato as a star with a ringside seat, taking pictures of cosmic and earthly events. Photographer and actor. I had the pleasure of acting with him in a Zoom play called Sorry, Wrong Number at the beginning of the pandemic in 2020, where he wonderfully played the role of a hapless policeman. March 2021, I directed him for a very tiny segment for Sid Chatterjee's project on Satyajit Ray to the song Agje Chilo Raja. The pictures you see are from that.
I gave some suggestions remotely. He incorporated my suggestions, did a rehearsal self-tape, full dress and turban, and that ended up being memorialized in the final footage. On March 25th, a few days after the taping, we had a very sweet exchange about the turban I had asked him to wear. Swagato, Ronjita Di, I just realized I haven't paid you for the turban. How much was the turban, tax plus shipping? Please don't say it's okay. Ronjita, it's $13. I really don't think you need to pay me for it. It can be in the costume box for future use. And if it comes in handy. Swagato, okay, Ronjita Di. Then on May 3rd was my last communication with him. He was very excited about the possible heart and kidney transplant. And I asked him about the wait times. He wrote, Ronjita Di, by the nature of the beast, the wait time is totally unpredictable. Ek shoptao hote pare, ek bochoro hote pare. The next month, almost to the day, in June, he left us. I guess wait time and life are unpredictable. Swagato, it was wonderful knowing you. I expect you to take pictures of me when I see you again on the other side wearing that silly turban. Till then, take care. Thanks, Ranjita Di. Natak is a household name in Bay Area for theater lovers. We are fortunate to have one of their board members, Manish Sabu, remembering Swagato. Manish? Yes, thank you. Turn on my video. Okay, it's hard to follow after Ranjita ji, but I have the difficult task of trying to condense 15 plus years of Swagato's association with Natak into 3 minutes, but I'll do my best. Swagato started with us in 2004 with our play called Tathakuru. I was acting in it, and that's how I got a ringside view of what exactly happened with that play. Interesting as it may sound, his association with Natak almost didn't happen. What happened was that we used to have our own photographer for our plays before, and Swagato decided to come and watch the play as just an audience member. Luckily for us, he brought along his camera. So he started taking his, pictures from wherever his seat was. And I later found out that one of our volunteers who had misunderstood our instruction of not allowing any flash photography to think that there's going to be no photography at all, actually came up to him and said, sir, please stop taking pictures. By that time, fortunately, he had taken a couple dozen pictures. And the following day, he processed them and sent those to Sujit, who was the director of the play. And Sujit then went ahead and shared those pictures with us. We were in the cast. And trust me, we were blown away by those. We were like, wow, they were so much better than all the other pictures that we had taken before. So the consensus was, okay, let's find out who this person is and see if they'll be interested in taking more pictures of our plays. And that's how it started with Natak. Because what we realized at that point, looking at those pictures, was that it's not just that Swagato was a good photographer. That's an acquired skill. Anyone can get that. But he had an eye for the moment. He knew when to capture what. He had that anticipation. So even though he hadn't seen any of our rehearsals before, he captured those pictures so beautifully that we instantly knew that we had to find him and ask him if he would do it, for us in the future. And the rest is history. We are so fortunate that happened. Now, Swagato, as most of you have heard him, had a wonderful stage voice. So I used to talk to him and say,
why don't you audition for plays and act with us? And most of the time he would say, no, I'm more interested in photography. So I said, fine. But finally, he did decide to act in a play. That was the first one that I saw him act was an up-close production. And he was a natural. I mean, I know you guys have seen him act before, but I saw him for the first time in art. And he was a natural. He had a great presence. He had a great stage presence. He was totally comfortable and confident over there. And voice always was very wonderful. And he had actually even signed up to audition for Mahabharat in 2018, which was going to be a musical that year. But unfortunately, that is when the first time the heart attack happened, and we were all devastated by that. We were really hoping for him to come back, and he had started to make good recovery, and we were really looking forward to that. But that was not to be. In closing, I would like to say one thing. In all the pictures that Swagato has taken of me and everyone else in Natak, those are memories that we're going to be passing on to our children and their children as our family heirlooms. And in that regard, Swagato is always going to be part of our family forever. I'm sorry, I can't go any further. Thanks a ton, Manish. Bay Area Drama Company is another powerful name in the Bay Area theater scene, who brings meaningful theater to stage. We are fortunate to have their founder director, Mr. Basab Pradhan, with us. Basab. Yes. Hello, everyone. For most people that we know for a long time, we don't really remember what the first meeting was like. But I remember very clearly my first meeting with Swagato, because Swagato and I were actually in college together. So our paths crossed in 1986. We didn't know each other, but that was the year, actually, I was in fourth year, and Professor Ghosh, my chemistry professor, and Swagato's chemistry professor, who was in his first year at the time, asked me to play a prank on the first year students. The prank was hugely successful, and it scared the pants out of the first year students. But I was supposed to keep it a secret because there could be disciplinary action against me, against Professor Ghosh. So it was a very well kept secret for years and years. Nobody knew about it. Then in 2013, and the cast photo shoot of Natak's play The Party, where I was playing a role. Swagato was the photographer, and he was like laying out that, the black thing, that the backdrop, he was laying out the backdrop. And he looks up at me and says, "You were that sadhu, right?" And I didn't even know that he was, he went to the same college as I did. From then on, of course, we then formed BAAT company, and he was the official, unofficial photographer for every show that we did. He did the cast photo shoots, he did the stage photo shoots, most of we're very big on photos, and if you come to our studio, there are photos all over the place, and most of them are his photos, and some very, very memorable ones. And we were so, Sudipto, if you can show a couple of those photos, we're so fortunate to have him also in those photos. These are some of the most treasured photos we have. This is from wedding album. And the next one, this is from Kanyadan. So these are the kind of photos that, we really treasure, because,
he's in them, right? So he would put it on auto shoot and then go around, and then it would shoot the photo, and we really treasure them. During the pandemic, so before the pandemic, this was the last photo shoot that he did for us in person for live theater. This was Divided by in December of 2019. During the pandemic, he did a small role as well in one of our Zoom plays, and we really miss him terribly. We really, really miss him. Thank you to BAAT for doing this beautiful memorial service, and namaskar. Thank you, Basul, for that heartwarming speech. Now let's turn to someone who has dedicated her art to carry forward the legacy of the famous Odissi maestro, Guru Kelacharan Mahapatra in North America. Founder, director of Guru Shraddha, Niharika Mohanty. Niharika. Namaskar. It certainly is, I'm so happy to be here, to be able to share what Swagato meant to us at Guru Shraddha. He became our official photographer, and here you are seeing his photos. He started with us back in 2009 in our first major performance. And we were just delighted to see his photos. And I've seen him really evolve through the years as a photographer. And of course, we knew his talents otherwise too. But as a photographer, he really was able to, as was also mentioned, really capture that moment. And in dance, that's not easy. The moments happen so quickly. And he really had that talent to be able to know when those moments were going to occur. So it was a real wonderful thing. In fact, for us, he became not only the official photographer, but very much a family member. And after photographing our first program, soon after that, dear Ushoshi started in Guru Shraddha. And she also grew up in the institution. And as we saw Ushoshi, we also saw Swagato as a father. And we got to witness, in fact, I'm talking about we, because I know that many in Guru Shraddha very much remember the close relationship between Swagato and Ushoshi. And we have seen Ushoshi on Swagato's lap. We have seen the loving relationship, the very close and deep relationship of the two of them. And it really showed us, in fact, most mothers came to the dance class, but to see Swagato and his dedication to his daughter was so heartwarming. It was really wonderful to see that. I want to say that he is such a warm-hearted, kind, gentle, humble, and very modest human being. And we've really lost such a gem. We of course will remember him through his photos. His memory will be with us through these photos, which we absolutely cherish. Yet we absolutely miss him as a person. Namaskar. Thank you, Niharika ji. বে এরিয়ার সঙ্গীত জগতের অত্যন্ত জনপ্রিয় নাম জয়শ্রী রায়। আমরা শুনব স্বাগততাকে স্মরণ করে জয়শ্রীদির আজকের নিবেদন। হ্যালো এভরিওয়ান, সবাইকে নমস্কার।
Swagato's sange my last conversation with Swagato was during his last birthday. When I wished him, he was asking me, he was very sad that we were not able to meet in the last puja because of the COVID situation. And so he was wondering if we'll be able to meet this pujo and if I'm doing any program or thinking of anything. তো আমি স্বাগতদাকে বলেছিলাম, স্বাগতদা দেখা যাক, লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট, দেখা হলে খুব ভালো লাগবে। স্বাগতদা একই কথা আমি লিখেছিল, লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট। সো উইথ দ্যাট হোপ, স্বাগতদা তোমাকে আমরা ভীষণ মিস করি, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তো আমি চেষ্টা করবো তোমার জন্য এই গানটা এখন গাওয়ার। This is for Swagatoda. ছেড়ে সে মাঝে দরিয়ায় পিছনের পানে চায়, পিছনের পানে চায়, ফেলে আসা তীরে কি মাঝে টানে মন বলে ফিরে যায়, পিছনের পানে চায়, পিছনের পানে চায়। কত হাসি আর কত না রোদন, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা কত পবন, কত সাধনার কামনার ধন পড়ে রয় সেই ঠাই, পিছনের পানে চাই, পিছনের পানে চাই। এপারের ছবি ম্লান হইলো, ওপার কুহেলি ছাওয়া, আশা নিরাশার ঢেউ দিয়ে যায়, তারি মাঝে তরি বাওয়া, অজানা বাসি ভেসে আসে সুর, বাসি অজানা বাসি ভেসে আসে সুর, মন কেড়ে নেয় এত সুমধুর, যেন ডেকে বলে আর নহে দূর, হে যাত্রী ভয় নাই, পিছনের পানে চাই, পিছনের পানে চাই। ফুল ছেড়ে সে মাঝে দরিয়ায় পিছনের পানে চাই, পিছনের পানে চাই। নমস্কার। থ্যাংক ইউ জয়শ্রী। আমি একটা ছোট কথাই বলবো অমৃতা, আমি যেখানে আছি আজ আমাদের একটা রিহার্সাল রেকর্ডিং আছে, ওখানে সুবর্ণাদি সঞ্জীব দা ওরা এখন আসতে পারছে না, সবাই আমাকে বলেছে ওদের সবার তরফ থেকে স্বাগতদাকে যে আমরা ভীষণ মিস করি সেই মেসেজটা সবাইকে বলতে, এবং আমরা সত্যি কথা মানে আমি এই ছবিগুলো দেখছি মানে আমি তাকাতে পারছি না। আর যাই হোক স্বাগতদা যেখানেই থাকো তুমি ভালো থাকো, তুমি ভালো থাকবে, তুমি সবাইকে ভালো রাখবে আমি জানি, তো ভালো থেকো সবাই।
থ্যাংক ইউ। স্বাগততা যেখানেই আছে সেখান থেকে নিশ্চয়ই আমাদের দেখছে, এবং তোমার এই নিবেদন নিশ্চয়ই স্বাগততার কাছে পৌঁছে গেছে। আসলে আমরা কথায় অনেক কিছু প্রকাশ করতে পারি না, তুমি গানের মধ্যে দিয়ে এত সুন্দর করে পুরো আবহটা তৈরি করে দিলে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা বে এরিয়ায় আছি, অথচ স্বাগততাকে চেনে না এরকম মানুষের সংখ্যা খুব কম। সামনাসামনি হয়তো অনেকেই চেনেন না, কিন্তু নামে স্বাগততার সঙ্গে সবাই পরিচিত। সংস্কৃতি জগতের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ছিল স্বাগততা। তাকে কোথায় কবে প্রথম দেখেছিলাম সে কথা সত্যি আজ আর মনে পড়ে না, অনেক বছর আগের কথা। কিন্তু অনুষ্ঠান সঞ্চালনা, নাটক, শ্রুতি নাটক, আবৃত্তি, গ্রন্থনা, এসব ক্ষেত্রেই তাকে পাশে পেয়েছি অনেকবার, অনেকগুলো বছর ধরে। এত স্মৃতি ভিড় করে আসছে আজ যে তার থেকে কিছু কিছু আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করছে। সময়টা 2008, নেহাত হুজুগের বসে হঠাৎ করে আমরা কয়েকজন মিলে শুরু করেছিলাম বেতার বাংলা অনলাইন রেডিও। সেখানে স্বাগতদা স্ক্রিপ্ট রাইটিং, ন্যারেশন এসব ব্যাপারে আমাকে হেল্প করতো। সপ্তাহে 3টে করে অনুষ্ঠান হতো, আর তখনই দেখেছি অফিসের কাজ সামলে, বাড়ির কাজ সামলে স্বাগততা ধারাবাহিকভাবে 3 বছর কিভাবে এসব কাজ করে গেছে শুধু ভালো লাগে বলে। তার কমিটমেন্ট লেভেল ছিল অসাধারণ। একবার একটা ন্যারেশনের রেকর্ডিং স্বাগতদা আমাকে পাঠিয়েছে, তো সেটার পিছনে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ রয়েছে, তো সেটা আমি বললাম স্বাগতদা তুমি পারবে আরেকবার আমাকে একটু রেকর্ডিং করে পাঠাতে? তো স্বাগতদা বলছে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি দেখছি। তো কিছুক্ষণ পরে যখন রেকর্ডিংটা আমি পেলাম, তো তারপর আবার স্বাগতদাকে বললাম যে থ্যাংক ইউ। তো স্বাগতদা বললে আসলে প্রথম যে রেকর্ডিংটা পাঠিয়েছিলাম না, ওটা আর ওই এয়ারপোর্টে বসে করছিলাম, তো সেই জন্য নয়েজটা অ্যাভয়েড করা গেল না। আমি তো অবাক, মানে এমন সামান্য একটা কাজের জন্য স্বাগতদা এয়ারপোর্টে বসেও রেকর্ডিং করেছে, আমার পক্ষে ভাবা সম্ভবই ছিল না। 2008 থেকে 2019 সময়ের ব্যবধান অনেকটাই, কিন্তু স্বাগততার কোনো পরিবর্তন নেই। 1 বছরের কঠিন অসুখকে পেছনে ফেলে স্বাগততা তখন আবার অনেকটাই অ্যাক্টিভ। তার নির্দেশনায় চলছে আমাদের শ্রুতি নাটকের অনলাইন রিহার্সাল। আমি তখন কলকাতায়, রাত 10টা হবে। একদিন স্বাগততা বললো অমৃতা তুমি কি খুব ব্যস্ত, আমাকে 5-10 মিনিট সময় দিতে পারবে? একটু রেকর্ডিং করে দেখতাম, একটা নতুন টেকনিক্যাল ইয়ে দেখছি, যদি রেকর্ডিংটা ভালো হয় তাহলে এটা আমরা ফলো করবো। তো আমি হাতের কাজটা সেরে বললাম ঠিক আছে, আমি অনলাইন হলাম। তো রিহার্সাল শুরু হলো, কিছুক্ষণ 6-7টা ডায়লগ হয়েছে। এরপর হঠাৎ শুনছি পিছনে খুব আওয়াজ, মানে মানুষের কথাবার্তা হচ্ছে। তো আমি স্বাগতকে বললাম যে কি হয়েছে, তুমি কোথায় আছো, এত আওয়াজ হচ্ছে? তো স্বাগতদা গলাটা একটু নামিয়ে খুব নির্লিপ্ত ভাবেই বললো যে আসলে আমি তো হসপিটালে, আমার ডায়ালিসিস চলছে হসপিটালের বেডে, তো বোধহয় রিডিং এ কিছু একটা গন্ডগোল হয়েছে, তাই জন্য নার্সরা ছুটে এসছে। তো মানে আমি স্তম্ভিত, আমি কি বলবো তখন বুঝতে পারছি না। আমি বললাম প্লিজ তুমি এখন একটু বাদ দাও, তুমি একটু সামলাও নিজেকে। আসলে স্বাগতদা এসব কাজকর্ম এত ভালোবাসতো, এই সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখা, যে এর থেকে কিছুতেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি, দূরে রাখতে পারেনি। দেশে বসে এই কোভিড সিচুয়েশনে যত ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান করেছি সবসময় স্বাগতদার ফিডব্যাক পেয়েছি, এবং শুধু আমি নই, আমার বিশ্বাস স্বাগতদার পরিচিত এখানকার আমার বন্ধুরা যারা অনুষ্ঠান করেছে সবাইকে স্বাগতদা একইভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। আজ বারবার মনে হচ্ছে যে স্বাগতদাকে নিয়ে আমরা একটা অনুষ্ঠান করছি, অথচ এটার ফিডব্যাক আমরা স্বাগতদার কাছ থেকে এক্ষুনি পাবো না। তো বাট এটাই কঠোর বাস্তব, আমাদের মেনে নিতে হবে। অনেক কথা বলে ফেললাম, এবার ডেকে নেব নটরাজ ডান্স স্কুলের ফাউন্ডার ডিরেক্টর সীমা চক্রবর্তীকে। শুনবো স্বাগতদাকে নিয়ে তার কথা।
নমস্কার। থ্যাংক ইউ বাট আমাকে এখানে অপরচুনিটি দেওয়ার জন্য। I can't believe that I'm talking Swagato's memorial. I know Swagato 2003. That's my first annual show of Nataraj School of Dance. One of my students invited him for taking pictures. So Swagato came, as usual, he took thousands of pictures. And right after the show, I met him and he says, like the way he appreciated our program, like I was like, oh my gosh, that's Swagato. His level of appreciation, it was too high. And then a few days later, he called me. He says, Shimadi, ebar ekটু ঢাকটা একটু জোরে বাজাতে হবে. So I thought that normally what I do every Durga Puja, I try to find the dhaki and I love to play dhak every Durga Puja. So I thought he's talking about that. Then I says, now I do my show on April, mostly. So he says, now dhaki? He says, no. The standard of your show, the audience was not there. That much audience was not there. So you have to play your dhak a little more. So get some connection, advertise your school, talk to people about this. Then I says, how? Like, I was brand new that time. It's not, but anyway, so he used to send me some, connection. Talk to these people, Shimadi, they are interviewing dancers, go there. I was like, oh no, I'm okay where I am. So that's the way Swagato was. Such a gem of a person. We all know. Then every year, my annual show, Swagato helped me with the lighting. Swagato taught me how to do the music, cut the music or make the music longer and shorter or everything. Like he will make the music and then he will meet me somewhere in between, because I live in Union City, he lives in San Jose, in between Costco or somewhere to give me the CD. That's Swagato. Then Ushushi born, Swagato came and very happy says, Shimadi, she's going to be a Odissi dancer. I am going to make sure that she's going to be a Odissi dancer. And so I was so happy that Ushushi ended up with Niharika and one of the best school in here. From 2003 to 2019, I did my show every year. Every year I called Swagato and I talked to Swagato and this. First he used to come a lot, but then slowly he got busy with, so many programs started in Bay Area. So I think it was 2015, I saw him one Durga Puja and he came and he says, Shimadi, you play the dhak? Did you play the dhaki? I says, yeah, no, the program is not now. Program is in April. And what dhaki Swagato onek kore niyechi, Then he says, no, I'm not talking about the advertisement. I'm talking about, did you play the dhak already? Because I missed taking your picture. I says, oh my gosh, that's Swagato is like, that one thing that stand out most in my life, the memory of Swagato. Is how much he loved all aspects of all the arts, just not a dance, just not a music, the every spoke of the wheel. He brought equal passion and appreciation to all in each mediums. His level of appreciation, his level of understanding of arts beyond anybody. I have seen so many, I was fortunate to meet a lot of art lover, but Swagato is so unique, so special. That much I can talk now. Thank you so much. Thank you, Shimadi. আমাদের সবারই কথা বলতে গেলে একটা সময় পর আর বলার অবস্থা থাকছে না, কারণ যাকে নিয়ে কথা বলছি তাকে নিয়ে যে
এইভাবে কথা বলতে হবে সেটা আমরা কেউই কোনোদিনই ভাবিনি। এরপরে আপনাদের সঙ্গে স্বাগতদার কথা শেয়ার করে নেবেন স্বাগতদার অনেক দিনের বন্ধু এবং বে এরিয়ার নাট্য ব্যক্তিত্ব রাজ রে। থ্যাংক ইউ অমৃতা। প্রথমে বলি, এরকম একটা আয়োজনে আমাদের যে সঙ্গী হতে হচ্ছে সেটা ভীষণ দুর্ভাগ্য। স্বাগতর কথা 3 মিনিটে বলা অসম্ভব। অজস্র স্মৃতি টুকরো টুকরো ছবির মতো মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি। আমি একটা মজার ঘটনা দিয়ে শুরু করি। বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা। রেজওয়ানা চৌধুরী এসেছেন একটা অনুষ্ঠানে, আর সেখানে স্বাগত এমসি করবে। হঠাৎ শেষ মুহূর্তেই ওর আরেকটা কাজ এসে পড়ায় আমাকে বলা হলো রেজওয়ানার গানের শুরুতে যে এমসির কাজটা সেটা যদি আমি ম্যানেজ করে দিতে পারি। আর গান শেষ হওয়ার আগেই স্বাগত এসে যাবে, ও শেষটা ওই এমসি করবে। অনুষ্ঠানের শুরুতে একটা ইন্ট্রো মতো দিয়ে আমি বসে গান শুনছি। গান প্রায় শেষের দিকে। অর্গানাইজারদের একজন এসে আমাকে বললেন, তোমাকে এই শেষটা ম্যানেজ দিতে হবে, কারণ স্বাগত এখনো আসে। আমার তো মাথায় হাত, আমি কি বলবো কিছুই জানি না। বাধ্য হয়ে স্টেজের পাশে দাঁড়িয়ে টেনশন করছি আর ভাবার চেষ্টা করছি কি বলা যায়। এদিকে গান শেষ, রেজওয়ানা উঠে দাঁড়িয়েছেন, আমি প্রায় ঢুকবো করছি। আচমকা কোথা থেকে ঝড়ের গতিতে স্বাগত এসে আমার হাত থেকে মাইকটা প্রায় কেড়ে নিয়ে মঞ্চে ঢুকতে ঢুকতে বলল, ভেসে গেলাম, গানের বন্যায় ভেসে গেলাম আমরা। গানের সুরে ভাসিয়ে দিলেন রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। সারা হল হাততালিতে ফেটে পড়ল। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। সব শেষ হয়ে যাওয়ার পরে যখন পার্কিং লটে স্বাগতের সাথে দেখা হলো, জিজ্ঞেস করলাম, তুমি যা বললে সব কি আগে থেকে ভেবে রেখেছিলে? মুচকি হেসে স্বাগত উত্তর দিল, না না, সময় পেলাম কোথায়, ইমপ্রম্পটু। এই ঘটনার অনেক বছর আগে স্বাগতের সাথে আমার প্রথম আলাপ এনাদে, একটি নাটকের দল। আমাদের একটা তখন আমরা ওই নতুন ওই দলটা শুরু করছি 99-2000 সালে। 2000 সালে এনাদের প্রথম নাটক পাগলা ঘোড়াতে স্বাগত লাইট করেছিল। তারপরের নাটক বল্লভপুরের রূপকথায় অভিনয়। আমরা তখন প্রত্যেক সপ্তাহে মিট করতাম, প্রোডাকশন থাকুক বা না থাকুক। প্রত্যেক সপ্তাহে আমাদের নাটকের আড্ডা, হইচই, ঝগড়া, হাসি ঠাট্টা, খাওয়া দাওয়া। স্বাগত আসতো নিয়ম করে। বেশ কয়েক বছরের অনেক স্মৃতি আমাদের ওই একসাথে কাজ করার। এখনো মনে পড়ে রিডিং রিহার্সালে স্বাগত চোখ বন্ধ করে ডায়লগ আওড়ে যাচ্ছে। আড্ডায় আমাদের হদিস দিচ্ছে বেরিয়ার কোথায় কোন নতুন রেস্টুরেন্ট খুলেছে আর তাদের মেনুতে কোন আইটেমটা ভালো। রিহার্সালে প্রত্যেকবার ডায়লগ দিতে দিতে ব্লকিং ভুলে নতুন নতুন জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে আর ডিরেক্টরের বকুনি খাচ্ছে। রাত জেগে সুভেনির বানাচ্ছে, সারা সকাল জুড়ে সেটে রং করছে। আবার একদিন রিহার্সাল কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে, কোথায় নাকি ডান্ডিয়া নাচবে। গাড়িতে পোশাক ও সরঞ্জাম রেডি। কেউ চালাবে না ইউহল, স্বাগত চালালো। প্রোডাকশনের পর স্টোরেজে সেট রাখতে গিয়ে লকড আউট হয়ে গেলাম আমরা। বাকি ইতিহাসে জানলায় গিয়ে একটা ডায়লগ দেওয়ার ছিল আমার। দিতে গিয়ে দেখি জানলার নিচে প্রায় উপুর হয়ে শুয়ে আমার দিকে ক্যামেরা তাক করে স্বাগত। এই হলো স্বাগত। সবসময় হাসি মুখ, সবসময় পজিটিভ অ্যাটিটিউড, আর যা করে আনন্দের সাথে করে, ভালোবেসে করে। ডাকনাম পিন্টো। আমরা মজা করে বলতাম, পিন্টো কো গুসা কিউ নেহি আতা হ্যায়। শেষ ওর সাথে অনেকটা সময় কাটিয়েছি ও অসুস্থ হওয়ার কিছুদিন আগে। কৌশিক ও রেশমি সেন যখন এসেছিলেন, ওদের নিয়ে সান ফ্রান্সিসকো গেছিলাম আমি আর স্বাগত। পুরো রাস্তা গাড়িতে মন ভরে আড্ডা হলো, নাটকের লাইট, অভিনয়ের খুঁটিনাটি এবং অবশ্যই বেরিয়ার কোথায় কোথায় ভালো রেস্টুরেন্ট, কোথায় ভালো খাবার ইত্যাদি নিয়ে। কৌশিক সেন যখন পরের বার এলেন তখন স্বাগত ওই রকম অসুস্থতা কাটিয়ে একটু ভালো, কিন্তু হুইল চেয়ারে চলাফেরা করে। সেই অবস্থাতে কিন্তু লাইট ডিজাইন করলো স্বাগত কৌশিকের জন্য। এই হলো স্বাগত। আমার সময় বোধহয় শেষ, কিন্তু স্বাগতর কথা শেষ হওয়ার নয়। ওর চলে যাওয়াটাও কিরকম যেন মনে হয় ইমপ্রম্পটু। ও তৈরি ছিল না, আমরা তো নই।
আমাদের একেবারে অপ্রস্তুত করে দিয়ে চলে গেল। যার উপস্থিতি এত প্রখর ছিল, তার অনুপস্থিতি খুবই বেদনার। তবু স্বাগত, ওর বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, ঝলমলে হাসি, এই সব নিয়ে আমাদের স্মৃতিতে সবসময় থাকবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ রাজদা। অনেকগুলো মুহূর্তের মধ্যে দিয়ে স্বাগততাকে যেন সামনে আবার দেখতে পেলাম। বে এরিয়া ক্রিয়েটিভ ডান্স একাডেমির ফাউন্ডার ডিরেক্টর ডালিয়া চ্যাটার্জি। এবার ডালিয়ার কাছে শুনবো তার দীর্ঘদিনের জার্নি স্বাগততার সঙ্গে। Thank you, BAAT, for giving me this opportunity. Swagato, the name, as soon as we say, all of Bay Area remembers him as a smiling photographer, capturing memories for us all. Dancer, singer, actor, no matter who you are, if you've performed, Swagato has captured you in his camera. All of us will remember Swagato as a photographer. Some of us remember him as an actor. He actually helped with lights, but I was fortunate to teach him how to dance. Actually, when I first moved to Bay Area, I knew nobody. And just as Onendo said in the beginning, he just loved to help people. So when he came to know I wanted to direct a play and I didn't know anybody, he actually, in 1998, actually cooked lunch and invited a few dancers of Bay Area in his house and introduced me to them. Those dancers are still with me. You've seen Ruposhri, Moushumi, and others. In 1998, Swagato introduced me in that lunch that he cooked to make sure I get introduced and I can start my work. That is Swagato. Swagato has helped us all in the field of art. And as I was just saying, when he first danced with us was Tashid Desh, Kingdom of Cards, as we all know it. Chiku, if you remember, used to have a Bangla school called Shruti. And Tashid Desh was our first mega production. And Swagato was the Montri. He signed up thinking it's, acting. So he comes in and I'm like, okay, Swagato, let's dance. He looked at me and he said, dance? What dance? I was like, Swagato, you are the Montri, right? Bolo, haan, tate ki, TikTok, hete debo. And we're like, na, hete debo na, toke nachte hobe. To amar dike takiye bollo, marbi naki, mere felbi. And Chiku being Chiku, keep quiet, kod ja bolche. And I remember Swagato every day would come and be very upset with us. Ami nache sign up korini, ami natok korbo. But that Swagato, I wish I could have shared with you. I tried getting the tape of Tashid Desh, but it's in a VHS and I don't have a player to transfer it. And I've been trying it for the last 2 days. Someday I'll share it in Facebook so you all can see. Swagato did an amazing job along with Bibekta, Rinadi, and a cast of 50 dancers. But he was there with us through and through, made sure we were all together. I was new and he stood by us to make sure that the production happens. He helped with lights. And that is who Swagato was. He just loved to help anybody in the field of art in whichever way he could. Swagato, we all miss you. You're hearing. Every person was not ready to lose you. I can only say, friend, hope to see you someday on the other side and create more memories. Keep smiling. Thank you. Thank you, Dalia. Bay Area Movements and Motion Dance Groupের মেম্বার উর্মি চক্রবর্তী। শ্রী সঞ্জীব ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় চলছে উর্মির নৃত্য চর্চা। উর্মিরও স্বাগতদার সঙ্গে বেশ কিছু কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে, তার কিছু কিছু আমরা আজকে শুনে নেব। Thank you, Amritadi. First of all, thank you so much, BAAT, for organizing this event. I have personally known Swagato since 2011, but Movements in Motion-এর সঙ্গে স্বাগতদার পরিচয় এবং কাজ after his illness and when he was trying to come back to his passion. আমি ছোট ছোট দুটো এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করে নিতে চাই আজকে। Earlier this spring, একটা মণিপুরি ক্লাসিক্যাল ডান্স শুট করা হবে and very urgently এক সপ্তাহের মধ্যে ভিডিও শুট করে and then এডিট করে it has to be sent. And কোনো স্টুডিও পাওয়া যায়নি, আমার ব্যাকইয়ার্ডেই হবে, গ্রিন স্ক্রিনে হবে। And Swagato was helping a lot technicalities wise, like light কিভাবে দেওয়া হবে, camera angles, etc.
Swagato wanted to come and join our video shoot, but then because of a conflict, dialysis cholbe oy din uni aste parchen na. But he was continuously on the phone. Then after a while, I saw Swagato is walking into my backyard, armed with a camera and the tripod with a walking stick. The commitment level of Swagato is unbelievable. He helped us, he shoot us for 3 hours. He literally saved that day. Another chotto ghotona, amra abaro ekta studio te shoot korchi and Swagato dar lights camera niye ashar kotha, and then Swagato ashche na, and then it never happened. He promised he will come and he's not coming. It never happened. So ami phone korchi, voice message rakchi, and then kichukhon por adh ghonta por ami onno ekti group theke jante parlam je Swagato ei muhurte hospitale. And then we had to shoot that video with a smiling face in our face. So it was tough. আমি আজকে শেয়ার করে নিতে চাই একটা ছোট্ট ভিডিও ফর Swagato da. এটা Swagato dar লাস্ট শুট করে দেওয়া আমাদের মুভমেন্টস ইন মোশন কে। এটা দিস সামার ইট ওয়াজ শট, এন্ড সবার জন্য এই ছোট্ট ভিডিওটি এন্ড মুভমেন্টস ইন মোশনের পক্ষ থেকে Swagato dar আত্মার শান্তি কামনা। Thank you so much once more for this opportunity to talk about him. You will be missed. এটুকুই আজকে। Thanks, Uni, for sharing this with us. এবার ডেকে নেব বে এরিয়ার ট্রাই ভ্যালি থেসপিয়ান্স টিমের ফাউন্ডিং মেম্বার তানিয়া ভট্টাচার্যকে। তানিয়া আমাদের বে এরিয়ার উজ্জ্বল নাট্য ব্যক্তিত্ব। অনেক ধন্যবাদ BAAT for arranging আজকের সন্ধ্যাটা। আর অমৃতা, থ্যাংক ইউ ফর দ্য ইন্ট্রোডাকশন। আমরা স্বাগতদাকে জানি, অনেকেই বললো স্বাগতদার ইম্প্রোভাইজেশন স্কিলস ইজ ভেরি ফেমাস, রাইট? তো ইন দ্যাট স্পিরিট আমি আজকে কি বলবো সেটা লিখিনি, আমি ইমপ্রম্পটুই বলছি। তো সেই জন্য ভুল ত্রুটি একটু সবাই ক্ষমা ঘেন্না করে আর বাংলাতেই বলছি। স্বাগতদার সঙ্গে আমার পরিচয় 2001 সালের মার্চ এপ্রিল মাস নাগাদ। তো এই 20 বছরের যে জার্নিটা, তার মাধ্যমে ডিস্টেন্স অ্যাকোয়েন্টেন্স, অ্যাক্টিভিটি পার্টনার থিয়েটার জগতের থেকে ক্লোজ ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস হয়ে গিয়েছিল স্বাগতদা, রুচিরা এন্ড উষসী আমাদের সঙ্গে। তো এই জার্নিটা বড় সহজ নয়, আর এই 20 বছরের এই যাত্রাটা 3 মিনিটের পরিসরে বলাটা একটা দুরূহ কাজ। আমি সেই চেষ্টাও করব না, বরং অনেক স্মৃতি, অনেক মুহূর্ত যেগুলো মনে পড়ছে, তার মধ্যে থেকে আমি একটা ঘটনা বেছে নিয়ে সেটা সবার সঙ্গে আজকে শেয়ার করতে চাই। কেন এই ঘটনাটা বাছলাম তার জন্য বলি, স্বাগতদা আমার মনে হয় মানে একদম লাইনের ওপর ফেলা রেলগাড়ির মতো তো ঠিক নয়, একটু হটকে,
একটু quirky, একটু eccentric. He didn't really care, if what he did generated laughter around the room or anything else. Basically, he was there to have fun. He always thought out of the box. So এই জিনিসগুলো আমার খুব মানে ভালো লাগতো about স্বাগতদা, এবং আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগতো। এটা নর্মালি সচরাচর মানে অন্য লোকের মধ্যে দেখা যায় না, রাইট? তো সেই জন্য আমার এই ঘটনাটা বিশেষভাবে মনে রয়েছে। সালটা 2006 কি 7 হবে। এনাদ একটি নাটকের দল, সেখানে আমিও তখন যুক্ত, স্বাগতদাও ওখানেই আমাদের পরিচয় বেসিক্যালি। তো এনাদে আমরা মোটামুটি প্রত্যেক উইকে চেষ্টা করতাম মিট করতে। রিহার্সাল তো রিহার্সাল, আর রিহার্সাল যদি না থাকতো বছরের অন্যান্য সময় আমরা নিজেদের স্কিলস বিল্ডিং এর বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস করতাম, নাটক পড়তাম, গল্প আড্ডা এই সমস্ত হতো। তো এটা সেরকমই একটা উইকেন্ড। তখন আমরা একটা ওয়ার্কশপ স্কেডিউল হলো, ঠিক আছে, বার্কলেতে। তখন সুদীপ্তদা ফ্যাকাল্টি, তো সুদীপ্তদাকে নিয়ে আসা হলো শনি রবি দুদিন ফুল ডে একটা ওয়ার্কশপ হবে, উনি আমাদের কিছু শেখাবেন, থিয়েটার ওয়ার্কশপ। তো এটা শনিবারের ঘটনা। আমরা প্রায় 15 কি 16 জন আছি। তো আমরা গোল হয়ে বসেছি একটা ঘরের মধ্যে মাটিতে, সুদীপ্তদা মাঝখানে সেই সার্কেলের, উনি আমাদের বোঝাচ্ছেন বিভিন্ন জিনিস। তো এই বিশেষ মুহূর্তটাতে উনি বোঝাচ্ছেন আমাদের কিভাবে ভয়েস থ্রো করতে হবে, একদম এখান থেকে কথা বলতে হবে, স্পষ্ট উচ্চারণ, অ বললে অ মানে মুখের কিভাবে আমাদের বড় করে বলা, এই সমস্ত উনি আমাদের শেখাচ্ছেন, আমরা মন দিয়ে শুনছি। তো হয়ে যাওয়ার পর এবার উনি বলছেন এবার একটা এক্সারসাইজ, সবাই মানে গোল হয়ে বসে রয়েছে। আমার ঠিক ডান দিকে স্বাগতদা, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট, আমার ঠিক ডান দিকে স্বাগতদা। এবার উনি অ্যাক্টিভিটি যেটা করাচ্ছেন সুদীপ্তদা, উনি বললেন যে আমরা ক খ গ ঘ ঙ এই বর্ণগুলো বলবো, কিন্তু এভাবে না বলে আমরা ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত বলবো, অর্থাৎ ক চ ট ত প এরকম ভাবে স্পষ্ট উচ্চারণে যতটা ভলিউম দেওয়া সম্ভব একদম এখান থেকে শ্বাসটা নিয়ে বলতে হবে। আমার দিকে তাকিয়ে উনি বলেন আপনি শুরু করুন, উনি সবাইকে আপনি বলতেন। তো সুদীপ্তদা বলেন আপনি শুরু করুন, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম, উনি ফিডব্যাক দিলেন। তারপর আমার বাঁদিকে যে আছে তাকে বললেন উনি যে এবার আপনি করুন। তো এরকম ভাবে ইটস গোয়িং রাউন্ড দ্য রুম। আর যেহেতু আমাকে দিয়ে শুরু হয়েছে, স্বাগতদা আমার ডান দিকে, হি ওয়াজ দ্য লাস্ট পারসন টু গো, ঠিক আছে। তো মোটামুটি 12-14 জন বলে ফেলেছে ক চ ট ত প, ইট কাইন্ড অফ গট আ লিটল রেপিটেটিভ, রাইট? আমরা আমাদের যাদের হয়ে গেছে আমরা খানিকটা ফেজ আউট করে গেছি, আমরা গুনগুন করে কথা বলছি নিজেদের মধ্যে, কেউ হয়তো উঠে আড়মোড়া ভাঙছে, তো এই সমস্ত চলছে। তো শেষ স্বাগতদা মন দিয়ে শুনছে এবং মানে খুব মানে ইগারলি মনোযোগ সহকারে ওয়েট করছে ফর হিজ টার্ন। তো লাস্ট যখন সবার ঘুরে ঘুরে স্বাগতদার কাছে এসেছে, তখন সুদীপ্তদা বলেন আচ্ছা এবার আপনি বলুন। তো স্বাগতদা, this is what he did literally. He said kacha ta tapa khacha tha thapa gaja da daba ghaja dha dhaba। আর মোটামুটি রুমের মধ্যে একটা হাসির রোল উঠলো এবং সবাই যে যা একটু উঠে গেছিল সবাই ব্যাক করে এসে আবার নিজের জায়গায় বসলো। সুদীপ্তদার মুখটা লাল হয়ে গেল, উনি খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন, একটা প্রেগনেন্ট পজ যাকে বলে সেটা উনি নিলেন। তারপর উনি স্বাগতদাকে বললেন আপনাকে আমি কি ফিডব্যাক দেবো জানি না, তার কারণ হচ্ছে আপনি যেটা করলেন সেটা আপনি কি করলেন সেটাই আমি বুঝতে পারলাম না, বাট থ্যাংক ইউ ফর ব্রিংিং ব্যাক এভরিবডিজ অ্যাটেনশন ব্যাক ইন দ্য রুম। তো আমার কাছে স্বাগতদা এরকমই, হি ডিডন্ট কেয়ার what others thought. He always thought outside the box. এবং এই ঘটনাটার পরে যখন ওই রকম একটা ফিডব্যাক এলো সুদীপ্তদার কাছ থেকে, আমার দিকে তখন ফিরে স্বাগতদা বলছে দেখলি কিরম দিলাম। তো এই যে ব্যাপারটা, এই যে সারল্য, এই জিনিসটা সচরাচর একজন ম্যাচিওর অ্যাডাল্ট মানুষের মধ্যে দেখা যায় না, কারণ পরিস্থিতি মানুষকে অনেক শক্ত করে দেয়, মানে কমপ্লিকেটেড করে দেয়। বাট এই যে সারল্যটা স্বাগতদার মধ্যে ছিল, এটা সত্যি আমি ভীষণ মিস করি, এখনো মিস করি স্বাগতদাকে। এবং মানে কি বলবো, রুচিরা ইজ আ ভেরি ক্লোজ ফ্রেন্ড অফ মাইন্ড, কিন্তু রুচিরার সঙ্গে যখন মিট করি উই ডেফিনেটলি ফিল যে স্বাগতদা থাকলে it could have been a different dimension in the conversation. পরজন্মে বিশ্বাস করি না unfortunately, so I cannot see him on the other side. তো সুতরাং যতটুকু স্মৃতি জমেছে সেইটুকু সম্বল, আরো হলে ভালো হতো, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য সেটা হয়নি।
স্বাগতদাকে আমরা খুব তাড়াতাড়ি অসময়ে হারালাম, কিন্তু just wanted to share some good moments, happy moments with everybody, এবং এভাবেই স্বাগতদাকে আমি মনে রাখতে চাই। দুঃখে খুব ওরকম ভাবে নয়, just the happy moments, and feel and remember him as the jolly person that he was. Thank you. থ্যাংক ইউ তানিয়া। ঠিক স্বাগতদাকে আমরা যেভাবে সত্যি দেখেছি বারে বারে, তুমি সেরকম একটা সুন্দর ঘটনা আমাদের সামনে তুলে ধরলে। এত পজিটিভ একজন পার্সন যে আমরা সত্যি সেভাবেই তাকে মনে রাখতে চাই। আমাদের নেক্সট প্যানেলিস্ট সুস্মিতা ভট্টাচার্য। সুস্মিতা দি ক্লাসিক্যাল কথক ডান্সার এবং পায়েল কথক জয় গ্রুপের আর্টিস্টিক ডিরেক্টর। Thank you, Amrita. My deepest gratitude and thanks to BAAT for arranging this tribute memorial celebrating Swagato's life. His above and beyond presence amongst all of us in the community and in this world. His creativity, his honesty, humility, humanity, integrity, respect, and his big, bright smiles. Nothing but the core source of artistic joy, creative positive energy, and continuous enthusiasm for all of us. We are very, very blessed to know Swagato, an incredibly talented artist, a brilliant engineer, a wonderful, very kind, compassionate son, a loving brother, a dear husband, and the most affectionate father to our dearest Ushoshi. And finally, we treasure every moment of our authentic family friendship, our golden memories, remembering our own wonderful, the kindest friend, Swagato's big, bright smiles. I personally have learned a lot from Swagato. We did many collaborative, creative, artistic productions and projects together for many years in the Bay Area. As an artist, as an artistic director, and as a true friend, all my creative artistic dreams became reality. Everything was possible because of tremendous collaborative creative artworks that we had done and created together. From Indian classical dance productions to Swami Vivekananda's live stage production, drama project, each and every moment was possible with our dearest talented friend, Swagato's incredible involvement and his out of this world outstanding artistic contributions. Dearest Ruchira, Ushoshi, on behalf of Bhattacharya family, Partho, Tiara, and I consider ourselves extremely blessed and fortunate enough to know Swagato, you, and Ushoshi. I have also learned a lot from both of you, Ruchira and Ushoshi, especially during our time we spent at the hospital, our time we spent in the car during our local highway rides between Stanford and Milpitas. Life meaningful conversations made me strong and made our family friendship bonding stronger. The poise with which you have had handled the most challenging, harsh life reality, it taught me a deeper sense of human values and inner realization of life journey path. Swagato had captured our life moment. It is a gold-framed picture, 2 pictures, placed on our family wall since 2010. My parents' most favorite pictures. Both of them were framed by my father years back, and then both are still shining
bright on our apartment's wall back home in Kolkata, where my mother lives. It is beyond precious artistic life moment, gold framed forever indeed for our family. My daughter Tiara and I were performing tap and Kathak fusion on a Latin music in Shabo College, Hayward. Guess what? Our life moment captured by our dearest friend Swagato 11 years back. In our family, if we ever like to gold frame a most valuable life moment note, it would be Swagato's last WhatsApp message that he had sent to me back on May 5th, 2021. It is the most valuable message that we treasure every moment. With our respect, our thoughts and prayers, may our dear friend Swagato's beautiful, innocent, pure soul rest in peace. Thank you, Sushmita Di. নানা স্মৃতি কথায় আমাদের সবার মনে ভারাক্রান্ত, তাই একটু অন্যরকম কিছু একটু গানে ফেরা যাক। বে এরিয়ার বাংলা ব্যান্ড শাম্পান স্বাগতদার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে একটি গানের মধ্যে দিয়ে। আমরা সেই গান শুনি। সেদিনও আকাশে ছিল কত তারা, আজও মনে আছে তোমারই কথা। স্মৃতি নয় তো ছড়া ফুলে যেন ভালোবাসা ভরা তোমারই মমতা। সেদিনও আকাশে ছিল কত তারা, আজও তারা জাগে বড় একা লাগে। প্রেমে আছে ব্যথা বুঝিনি তো আগে, বুকে ব্যথা কি যে বুঝি শুধু নিজে। দুটি চোখ বেদনায় জলে আছে ভিজে। জ্বালা দিতে মালা নিলে দিলে মন। সেদিনও আকাশে ছিল কত তারা, আজও মনে আছে তোমারই কথা। সেদিনও আকাশে ছিল কত তারা। নানা স্মৃতি কথায় কখনো গানে স্বাগতদাকে আজকে আমরা কিছুক্ষণের জন্য হলেও আমাদের মধ্যে পেলাম। থ্যাঙ্কস টু বাত আমাদের এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য। স্বাগতদার জীবনের কঠিন 2-3 বছর আমরা বাইরে থেকে দেখেছি স্বাগতদাকে লড়তে, কিন্তু যারা স্বাগতদার একদম পাশে থেকে এই লড়াইয়ের সঙ্গী ছিল, যারা স্বাগতদার সঙ্গে স্বাগতদার মতোই লড়েছেন এই কঠিন সময়টাকে পেরোনোর জন্য, স্বাগতদাকে আবার ভালোভাবে ফিরিয়ে আনার জন্য, ফিরিয়ে এনেও ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবার চিরতরে তাকে হারাতে হলো। রুচিরাদি, উষসী,
তাদের যন্ত্রণাটা আমরা হয়তো শুধু একটু অনুমানই করতে পারি। সেই কাছের মানুষদের, স্বাগত পরিবার বাড়ির একজনকে আজ আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি, লিপিকা বসু মল্লিক। লিপিকাদির কাছে আজকে আমরা শুনবো দাদা হিসেবে স্বাগতদার সঙ্গে তার অনুভূতির কথা, তার অভিজ্ঞতার কথা। Thank you. All this feels surreal. আমার এখনো মনে হয় this is just a bad dream. You know, the doorbell will ring and Dada is outside with the box of notun restaurant, you know, the best spicy chicken that he's come across. But today, I've promised myself that this is not about the loss or the pain. Today, it's about celebration. So thank you all for joining. Thank you for organizing this. You know, everybody who's worked backstage for coming together to remember Dada and celebrate, you know, what was near to him and dear to his heart. It is my honor as Swagato's sister to be here today. Where do I even start, right? Dada is my best friend, my punch bag, my sounding board, my third parent all the way, and much more, you know. So today I'll share a very few of his stories. The first is called Dada aka Pintu, right? I think somebody mentioned, many of you would know him as Pintu. There's a story behind it. So there's this Portuguese lady who helped my mom when Dada was born, and at that time my mom didn't know the local language there. Her name was Vera Maria Pinto, and so as a token of gratitude, you know, they named their son Pinto. So that's where Pinto came. The second one is called Dada the superhero. This one I've heard from elders. You know, this is, I think it goes back to when he was 4 or 5 years old. Dada and two of his cousins, and I think one of them is online today. So Kaushikda, I think he's online. So this is what I've heard. The three of them were playing with paper airplanes, right? Paper airplanes, and on the third floor of a house, and it flew out, fell on the ground. So then the three are discussing how to go retrieve it. And Dada has this idea, let me jump from the window and I can get it, right? The elder of that group, the eldest among them, he says, you know what, maybe you should use the stairs. So Dada says, don't worry, I'll still jump from the stair, get the airplane and take the stairs back. Right? I think that's in essence Dada, right? The third one is I think this is when he was in high school. So there was a karate demo in school. We didn't know about it, right? So he tells me, ajke bikele, you get some towels and meet me in the playground. And to be secretive about it also. So fine, I get there in the evening, and guess what? He has these bricks all lined up. Karon shei karate demo te hoy na shei hat diye eat bhanga. So eventually bhenyo chilo, he got his hand all swelled up. We come back home, we ice it, and of course we try to cover it up. You know, he always was very passionate about sports, and then there are multiple stories, but this one kind of stuck with me. Dada was extremely soft-hearted. And I'm sure many among you have watched the movie QSQT, right? So Dada was one of those who watched it, I don't know, maybe a dozen or so times, but he would never watch the ending. You know, like he just couldn't stand watching the ending of that movie. That movie had one of Dada's one of his favorite songs, "Ae Mere Humsafar," right? That was one of his
favorite songs. Dada and his friends. I think he had a special heart just for his friends. The memory I have, this the first time I saw Dada in tears was his last day in school, high school, graduation day. He just didn't want the day to end. He didn't want to take his shirt, change his clothes, because friends had scribbled on the back of his shirt. I strongly believe it's the collective power of your prayers that we had him for the 3 years after his first event. So thank you. I mean, thank you is too small a word for all your love and support for us and him. Dada left us just too soon, right? But he left us with a deep impression of his humbleness, right? I mean, it's humbleness and his kindness. I miss Dada every day. But then I feel lucky, that I have so many memories with him. And so when some of you either walk up or send messages saying that, oh yeah, I met Swagato here, or I went with Swagato there, or we went to this restaurant together, to me it's like that doorbell ringing, that Dada is still continuing to live among us. I think with that I'll pass it back on to you. Thank you, Dia. আমরা জানি যে স্বাগতর পরিবার থেকে অন্য সদস্যরাও আমাদের প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করছেন। ধন্যবাদ। আমরা একটু লেট রান করছি, কিন্তু এই ফেজটা এতই হার্টওয়ার্মিং যে আমাদের ইচ্ছে হচ্ছে স্বাগতর কথা আরো শুনবার। তাই আমরা যে ওপেন মাইকটা একদম শেষে করব ভেবেছিলাম, সেটা আমাদের মনে হচ্ছে যে এখনই করা বেস্ট, আমরা নাটকটা শুরু করবার আগে। তো যারা দর্শক আছেন তারা যদি কেউ স্বাগতর নামে, স্বাগতর ব্যাপারে কোনো কথা বলতে চান, তাহলে আপনারা একটু ওই জুমে একটা রেজ দ্য হ্যান্ড ফিচার আছে, অথবা আমাদের প্যানেলিস্টদের যদি লেখেন, তাহলে আমরা আপনাদের আনতে পারি এই স্টেজটায়, স্টেজটায়, এবং আপনারা স্বাগত সম্পর্কে যা বলতে চান একটু বলতে পারেন। আমরা শুধু এইটুকুই অনুরোধ রাখবো যে 1 থেকে 2 মিনিটের মধ্যে রাখবেন। With that, anybody who wants to speak, please raise your hand or write to us on the panelist, and we are basically preponing the open mic session. Sudipta, as you see hands, please promote them to panelists. Sudipta, let us know if we are seeing any hands or any. Yes, one person is coming in, Rita Basumallick. I see her. She should be here soon. I see Pinakida as well. So, Rita, you can speak. Unmute yourself and speak. Hi. Yeah, hi. Hi, আমি স্বাগতর বৌদি, কৌশিকের wife. So yeah, I just want to say that I think he knew how to make the other person feel good about just little things. I'm basically a very bad cook, and I remember I once cooked aloo posto for Pintu, and he was so, all praise about it. Like I knew it was just like nothing, very average cooking, but he was so praised about it. Like I still remember those kind words. Oh, ki kore randa korli? Kichui na. Ki kore korli eta? Like that was so sweet. I just met him for half an hour in Bombay, and I still remember that. Yeah, so that is who he was, and that's what I hear from all of you.
So yeah, thank you very much. Thanks for doing this. And I loved participating in this. Thank you. Thank you. Thank you. Pinakida, I'm going to move you to a panelist now. শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ। ফার্স্ট অফ অল খুব সুন্দর ট্রিবিউট এটা। আমি স্বাগতকে সত্যি কথা খুব ভালো চিন্তার না, বাট অ্যাজ এ বিগ অ্যাডমায়ারার আমি অনেক দেখেছি ওকে স্টেজে। আমি স্বাগতর সঙ্গে আমার ইন্টারাকশন হচ্ছে প্রাইমারি লাস্ট 2-3টে নাটকে কাবার্লিতে আমি ওর হুইল চেয়ারটা ফোল্ড করে গাড়িতে উঠে দিতাম, এবং তখন কেউই থাকতো না চারিদিকে, ইট ওয়াজ জাস্ট ওনার স্ত্রী, আমি, অ্যান্ড আই ইউজ টু হেল্প হিম ফ্রম দ্য ফ্লোর টু দ্য কার। স্বাগত আমাকে লাস্টে বলেছিল, তোকে তো কখনো নাটক টাটকে দেখিনি, তবে এই ব্যাকগ্রাউন্ডে এই কাজটা করে যা। ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, মানে ইট ওয়াজ জাস্ট আ জোকিং থিং, কিন্তু ও মানে দ্য অ্যাপ্রিসিয়েশন ফর ইভেন স্মলার থিংস অ্যান্ড দ্য অ্যাটেনশন টু ডিটেলস, এটা আমার খুব মনে আছে স্বাগতর। ভেরি নাইস পারসন। আর আমি তোমাদের ট্রিবিউটটা নিয়ে আমি বলবো যে মানে আ পারসন অনলি ডাইজ when the last person who remembers him also dies. হ্যাঁ, তা এইটা খুব সুন্দর ট্রিবিউট আমাদের মধ্যে আছে। স্বাগতর অনেক স্মৃতি, আই এম শিওর ইট উইল এক্সপ্যান্ড, এবং আমাদের এই মনে রাখার মধ্যেই স্বাগত বেঁচে থাকবে। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ বাট অ্যান্ড সবাইকে এটা অর্গানাইজ করার জন্য। থ্যাংক ইউ পিনাকি। Okay, I do not see any other raised hands, so I'm going to move on. তবে আসুন অনুষ্ঠানের এই পর্বটি শেষ করে আমরা এগিয়ে চলি পরের পর্বে।